Здравствуйте. Сегодня мы начинаем встречу с художницей Эстер Шалев-Герц, но мы привезли нашу замечательную гостью благодаря сотрудничеству Еврейского музея и аспирантской школе при Высшей школе экономики. И я предоставляю слово руководителю аспирантской школы Людмиле Аляпьевой. Спасибо большое. Друзья, добрый вечер. У меня буквально 2 слова, и я исчезну со сцены и предоставлю слово своим уважаемым коллегам. Меня зовут Людмила Алябьева, и я здесь представляю аспирантскую школу по искусству и дизайну Высшей школы экономики. И у нас сейчас особый период, потому что мы проводим большую международную конференцию, которая называется очень длинно «Теории, практики, искусства и дизайна. Социокультурные, экономические и политические контексты». И те, кому интересно, приходите к нам в Высшую школу экономики, потому что вот завтра, к примеру, у нас открывается работа секции «Место, искусства». Руководителем семинара «Место, искусства» является Наталья Смолянская, которая уже вот начала эту самую встречу. И коллеги завтра будут активно размышлять о том, что есть место искусства. И этот разговор, собственно, мы начнем уже сегодня. Спасибо вам, что пришли. Спасибо Еврейскому музею за эту замечательную помощь и поддержку. И я передаю микрофон Эстер Шалев-Герц, которая, тоже спасибо ей огромное, что она согласилась приехать в Москву и поучаствовать в нашем форуме. Спасибо. Hi. Good evening and thank you for inviting me. Добрый вечер, спасибо за то, что вы меня пригласили. This wonderful building в это прекрасное здание, оно полно истории. I'm an artist. I live in Paris. Я художница, живу в Париже. Художник, I don't think so. It's a painter. Do you say artist? Artist is also художник, yes, in Russian. Артиста. It's not an actor. No, artist is художник. Okay. Okay. Yeah. Thank you. And why? Because I don't do painting. Я сделала такую оговорку, потому что я не рисую что-то, да? I use all the languages and the tools we use today. Я использую все современные языки и инструменты искусства, которые можно сегодня использовать. Yeah. So I will talk because I'm invited to talk here about the place of art. Сегодня меня пригласили сюда, чтобы я рассказала вам о месте искусства. I did after we did the monument against fascism. И я являюсь создателем памятника против фашизма. And so the idea of doing a monument was very disturbing for me, because I thought I was born in Vilnius, in Lithuania, under Russian occupation, so there's the big monument. И идея этого памятника очень меня волновала, очень беспокоила, потому что я родилась в Вильнюсе, в Литве, в то время, когда там была русская оккупация. And so the idea was that I wanted actually the monument to disappear, because I thought that the people are more important than the monument. И там был такой памятник. No. So the city of Hamburg wanted to make a monument against fascism. Итак, в городе Гамбурге хотели создать памятник против фашизма. Because there was the beginning of the neo-fascism starting. Потому что началась эпоха такая неофашистская. And so it was usually a monument is for something and not against something. И обычно типично создают памятник, чтобы увековечить что-то, а не памятник против чего-то. So with Johann Gertz, it was another artist and also my husband, we decided, and our idea was accepted, is to build a big column of 12 meters, 1 meter by 1 meter, covered with lead.
that is a soft material. И с художником Йоханом Герцем, который также мой супруг был, мы решили создать памятник высотой 12 метров и толщиной метр на метр, покрытый мягким материалом сверху. And the idea was that we invite the people that live there and the visitors to sign their name against fascism. And when the part where we can reach is full of signature, it will be lowered into the ground. Итак, идея была такова. Мы хотели, чтобы люди приходили к этому памятнику и писали свои имена, если они против фашизма. И когда часть памятника, уже расписанная именами, заполнялась, идея была такова, чтобы эта часть исчезала в земле. Saying that in the end, after everything is covered and lowered into the ground, it's not a monument that can fight against fascism, it's us that have to do it. Итак, идея была такова, что когда весь памятник уже расписан именами, и все эти имена ушли в землю, это уже даже не совсем памятник против фашизма, это все мы, все люди, которые могут бороться против фашизма. And so what was very dramatic was at the opening of the monument, all the people didn't like the monument. They thought it's not a lion, it's not a name of the victims, and they have to sign. This was in 86. И что произошло в 1986 году, когда этот памятник открывали? Посетителям не понравился этот памятник, потому что они решили, что это не какая-то линия, да, это не памятник жертвам фашизма, это что-то, что они должны подписать. Почему? But what was interesting is that everybody started to talk and to shout. And suddenly I was very surprised and taken, because suddenly the people in Germany are starting to talk about fascism. Но что произошло? Люди на открытии этого памятника начали разговаривать и кричать, и что я подумала, и изумилась тому, что вдруг люди в Германии начали говорить о фашизме. So, after a couple of years, when the wall in 89 came down, people started to like the monument, because everything that disappears can be also good. So it became a very famous work of art that is actually informs a lot what is a monument and how can you work with new understanding with people and monuments. Итак, и что произошло в 1989 году, когда пала стена, людям этот памятник начал нравиться, и это как раз показатель того, что может произойти с памятником, когда что-то исчезает, да, и такой эффект имеет созданное произведение искусства, и как можно выразить идею искусства при помощи какого-либо памятника. So this made me to be interested in the talking of certain of groups of people, and that actually nobody teaches us to speak. And the speaking is something that is still wild and really authentic. И это заставило меня заинтересоваться, как разговаривать с различными группами людьми, потому что разговор с людьми — это может быть что-то очень действительно необычное, дикое и аутентичное даже. And so my interest became much more clearer about what is it that I am interested in to capture, and it is the way people talk and the way certain groups talk. Я заинтересовалась тем, как можно выразить это искусством, а именно как кто-то говорит и как разговаривают группы людей. So I'll be speaking. I just changed from the list I gave you to another piece that I thought is more relevant. So I was invited to make a work in Sweden in a multicultural center, research center of multiculturalism in a suburb of Moscow, of Stockholm. Меня пригласили в Швецию
создать работу в мультикультурном центре под Стокгольмом. So I asked this group of people that live in the suburb, and they are all refugees and newcomers. They are not Swedish people by origin. I asked them, what did you lose? What did you find? What did you give? And what did you get? И я спросила людей, которые жили в этом округе, близко под Стокгольмом, которые все были либо беженцами, либо приезжими людьми в этот регион. И я задала им вопрос, что вы потеряли, что вы нашли, что вы получили. What did you lose? What did you find? What did you give? And what did you get? Что вы получили и что вы отдали. And then I filmed them listening to their own answers. И я также сняла их на пленку, засняла их ответы, которые они мне дали. And I also filmed from very close. So it means I wanted to be very close. What does it mean to be close to somebody? Я снимала этих людей с очень близкого расстояния, хотела понять, что это означает быть близко к кому-то. И вот меня организаторы поправили, что также художница снимала то, как они слушали свои собственные ответы. But also, I didn't want to show the identity of the person. I wanted to actually be very precise and to show that their identity is in a drama. Моя идея была не в том, чтобы показать идентичность, принадлежность этих людей, да, которые участвовали в проекте, а я хотела показать, что их идентичность претерпевала какие-то сложности. Because it's very important when you do a work of art that you are precise and don't try to heal, but you want to show in what state about what are you actually speaking. It's very important not to try to do something above the subject you are trying to do. И я хотела своей работой не вылечить что-то, да, я хотела показать, выразить что-то, что действительно важно. То есть эта идея заключалась не в том, чтобы что-то с этим сделать, идея заключалась в том, чтобы это просто показать. So these images, so we have to think that this work is a permanent work. It's like a sculpture. It has to stay there forever. And the question is, what is forever in art or in life? And это перманентная, постоянная работа, то есть это как скульптура, и она должна остаться навсегда. Вопрос заключается в том, а что же такое навсегда? So I decided to project this image that is never complete on the big glass of the facade of this building. So when only in the night. So as you know, in Sweden, you have sometimes long nights and sometimes no nights at all. И что я решила сделать? Я решила создать проекцию этих образов на стеклянном фасаде здания. Как вы знаете, в Швеции разные есть периоды года, да, бывает, когда длинные ночи, бывает, когда короткие ночи. So this is the beginning of the event. Это открытие мероприятия. And so it was for me also as an artist a question how the people that I filmed, when they listen to themselves, to very important first generation Очень of важный вопрос Эстер был, Шалев. как реагируют люди, когда они слушают то, что записано на пленке, то, что говорили они сами. Yeah. So, and only when you entered the building and you went down to the staircase, you can sit and listen what the people are talking. And the talking is not the person you see. So I separated their talk
the speaking and their image. Я разделила их образ и их речь. То есть и то, что они говорят, можно было услышать только войдя внутрь здания и спустившись вниз по лестнице. Только из этой локации было слышно, что конкретно говорят герои моей работы. And so when you come, unfortunately, where is the sound? Can you take the sound? No sound. Okay. So the idea is sorry. Okay, good. So and on the staircase that go down to where you sit, I engraved the questions. So after the work will be taken away, we don't know when, it's still there because I decided also that I will keep it for 5 years. So permanent work is 5 years, and every 5 years we have to meet again and to decide if we want to continue. Также я сделала такую вещь на этих ступеньках лестницы, да, которая вела вниз в эту локацию, откуда слышно то, что говорят герои работы. Я выбила эти вопросы, различные вопросы. И также я уже сказала, что эта работа постоянная, да, перманентная. Мы решили встречаться каждые 5 лет. То есть сейчас эта работа убрана оттуда, но каждые 5 лет мы будем встречаться и обсуждать, стоит ли снова ее туда поместить. Yeah, and so I will maybe now speak about another work that I did more recently. А сейчас я расскажу о другой работе, которую я создала в более поздний период, а именно недавно. And the question is, it's a work that is called The Gold Room. Эта работа называется «Золотая комната». Yeah, and it in Sweden, in the historical museum, there is a room that always made me very angry because it's called the Gold Room. В историческом музее в Швеции есть такая комната, и я всегда почему-то сердилась, да, что она называется «Золотая комната». Because there was beautiful objects in there and done from gold, but instead of calling, and the object come from different cultures, from different part of the world, thousands of years of objects and knowledge how to do pieces of art. Там были предметы из золота, но они все происходили, у них у всех была разная история, и каждый из этих объектов включал в себя, инкорпорировал историю и знания о том, как можно создавать предмет из золота. So I asked, it was also about a text of Borges. And Borges is a writer from South America, and he wrote about this Nordic people. They are weird people. They went all over the world. They didn't take countries. Everybody at the time were taking country. And I wanted to say to Borges, they took objects. И также мое отношение к этой комнате было связано с писателем Борхесом. Это латиноамериканский писатель, и он писал о судьбе, об уделе нордических людей, которые путешествовали по всему миру, но они не захватывали страны, да, они просто забирали из разных стран. I'm coming from normal family. I'm left. I will not show the video because it's in English, so it's a Я не буду problem. показывать видео, потому что оно на английском языке. Yeah, I'm sorry. But what I did, I invited 5 people that work in the museum to choose some object and to talk and to tell us the story of the object. And these people don't know the object, really. And as people that work in the museum, you're not allowed to invent stories.
So you say, what they said more or less is like, I don't know for whom this object is. I don't know for where it comes from. I know a little bit. And so the stories were not very interesting. Я пригласила 5 сотрудников музея, и попросила каждого из них выбрать по одному объекту из фондов музея и поговорить, рассказать о своем объекте, который они выбрали. Но что было интересно, поскольку это были сотрудники музея, им не позволялось что-то придумывать, да, об этих объектах культурного наследия, и они рассказали какой-то достаточно банальный текст, вроде того, что откуда он происходит, но они не знали, для кого этот объект был создан, для чего, с какой целью. То есть достаточно скучный текст они воспроизвели. And then I invited 5 immigrants that came to Sweden now to give me the little object that they brought the whole way and to tell me the story of the objects. So, of course, you had very small object, but very big stories, very emotional stories, very important stories, stories of our time. Далее я пригласила 5 человек-иммигрантов и попросила каждого из них принести с собой объект, который они привезли с собой в эту страну. И получился очень интересный результат. Каждый из них принес какой-то очень маленький объект, но за этим объектом стояла очень большая, очень важная история, очень интересная. Yeah. So the question is always like, what was in this room, the gold room? And the gold room was actually beautiful objects, but without stories. And I wanted to bring stories of our time. And maybe they are not beautiful in the visual way, because they are like a piece of paper that this woman brought from the school to attest, to show us that she went to school and she wants to continue to school. And this is her most precious part of her life, is a piece of paper that is falling apart. Я задала себе вопрос, собственно, вот эти объекты, которые находятся в золотой комнате, да, они очень ценные, но у них нету никаких историй, мы ничего не знаем про них, а эти объекты, которые принесли наши герои, да, вот люди, которые приехали, привезли с собой, это очень, может быть, визуально непритязательный объект, но тем не менее за каждым из них стоит какая-то очень интересная история. И вот, например, одна дама принесла кусочек бумаги с собой. Что было интересно, она хотела показать этим, что вот этот вот разваливающийся буквально кусочек бумажки, она его использовала в школе, и она хотела выразить свое желание продолжать обучение, прибыв уже в новое место. So why do I show you all this? Because I'm an artist, and what I'm interested is, I showed you, is group of people and the way they articulate their life. But also, what is the most amazing thing, I think, in the world, that we don't have a real answer, that we have 7 billion people that each is different from each other. And we don't know why. And the most amazing thing is that each of us is actually attesting our history. Means two things I can know, that it's important, our history is definitely very important. И я хотела всем этим показать, что ведь это маленькие какие-то объекты, очень неважные, да, но важные для кого-то. А с другой стороны, на Земле у нас есть 7 миллиардов людей, и каждый человек, он совершенно уникален, и все они имеют какое-то место в истории. And as an artist, it's very important, how can I capture this beauty? Для меня, как для художницы, очень важно, как я могу сохранить эту красоту. The beauty or the differences between us. Красоту или ту самую разницу между всеми нами. And so for the gold room, that I think they should call it the culture room.
И поэтому я считаю, что вместо того, чтобы называть эту комнату, о которой я вам рассказала, «золотая комната», лучше ее назвать «комната культуры». I created a gold leaf. You know, a gold leaf is a very thin thing. And if I put it now on the bottle, I will have a bottle of gold. Я создала маленький листок золота, и это очень тоненький кусочек золота. Если я верну этим листочком бутылку, да, у нас тогда получится золотая бутылка. Yeah, so I created a gold leaf that is done in a computer, but the way the surrealists used to do. The surrealists did a way that you put a negative and a positive. It's called solarization, and you get a very, very interesting and strange effect. Я на компьютере создала этот золотой листочек и использовала технику, которую использовали сюрреалисты, когда негатив используется вместе с позитивом, и вот что я получила. Because I like the word negative and positive about what I feel about this. Мне кажется, что мне нравятся вот эти слова негатив и позитив. Они хорошо отражают мои чувства по поводу всего этого. And now I'll talk to you a little bit about, of course, why I was invited here is the place of art. Сейчас я вам расскажу немножко подробнее о том, почему я приехала сюда, почему меня пригласили. А именно это обсуждение места искусства. Where is that? Yeah. So the place of art. I'm teaching in the academy in the University of Gothenburg, and comes a person and says to me, look, there is a big problem in a suburb, Bergsjön, next to Gothenburg. And there's a group of artists from different countries that have a problem. And I want you to listen to their problem. Я преподаю искусство в университете Готенберга, и однажды ко мне пришли люди из пригорода этого города. Sorry. So I went to speak to this group of artists, and they said, of course, that they cannot work, they cannot make their art, because the houses they live in, the apartment that the city gives them, is not allowed to make painting, is not allowed to make art. И это были художники из пригорода, и они рассказали мне о том, что у них есть такая проблема, что они живут в домах, где не разрешается создавать произведения искусства, то есть нельзя рисовать, как я понимаю, на самих домах. So I was thinking, the way I work, it's not only the work of art that is art for me, but it's everything. Means, for instance, the budget is a very important part of a work. Without the budget, without money, it's not possible to work. But it's important where the money comes from. Для меня, как для художницы, важно не только произведение искусства, но очень много других аспектов, например, в том числе бюджет, да? Но в том числе очень важно в отношении бюджета, откуда, собственно, эти деньги приходят. So I decided that they wanted to fund the culture part of the city, wanted to fund this project that I'm going to do. And I said, I don't want it. I want that the people that own the buildings give me 50% of the budget. Город, в котором я работала, планировал спонсировать мой проект, который я планировала делать, но я решила, что это не для меня, я не хочу. Бюджет составлен таким образом. Я хотела, чтобы 50% бюджета поступило ко мне от этих людей, от художников, с которыми я общалась. So it means that I needed to go and meet the people that own thousands of apartments and tell them that I'm going to do a project and
I will do it only if they pay 50% of it, and I gave them a budget because I didn't know what I'm going to do. I gave them a big budget, and I said, maybe we're going to even destroy the walls. And they said, oh, that is very interesting, because I think a lot of people and a lot of instances, not only artists, but also like responsible people, want to learn how the world looks at them. Я решила поговорить с людьми, с владельцами тысяч квартир, предоставить им свой бюджет проекта и попросить часть средств лично от них. Я решила им сказать, я не знаю, что я буду делать, может быть, мы разрушим какие-то стены, да, то есть что это будет в итоге. And then I said to the university, you have to give me 2 students from architecture and 2 students from art that will volunteer for 2 years to work on the project, as to understand what is work, what is payment, and what is volunteering. И также я попросила университета 2 студента с факультета архитектуры и 2 студента с факультета искусства, чтобы они работали в течение 2 лет на моем проекте, и чтобы они поняли, что такое работа, а что такое волонтерство, и разницу между этими вещами. And to the group of the artists, I said, how about you stop all acts? Because a problem with, when I come, I'm an international artist, a famous artist, and they are the local artists. And this is always the big drama point. Я также поговорила с художниками местными, да. Проблема была в том, что я международная художница, а это просто локальные какие-то местные художники, и это, конечно, всегда является таким драматическим моментом. And so I said to them, okay, we work together, we do this project that I will create, and you have to go in this suburb that is 60,000 people, it's a lot of people, and you go and find all the artists that cannot work. So you have to learn and find and communicate. And after that, we will do a project. And I will ask, so they went out and chose people to participate in the project. Я попросила своих знакомых художников местных пойти отыскать порядка 60 тысяч жителей этого пригорода, тех художников, которые не могли работать. Я хотела также, чтобы они научились разговаривать, коммуницировать. And I asked them, что я уже рассказала. Thank you. I will just say, and after that we'll listen. Я просто расскажу поподробнее. No, c'est bon. And so I asked them 2 questions to those people, but we went out to where they live. I wanted to film them in their homes, in these places that they cannot make art. Я задала этим людям 2 вопроса, и мы их сняли как раз засняли у них дома, да, в том месте, где, как они утверждали, они не могут создавать искусство. And I asked them 2 questions. Задала им 2 вопроса. And one, what is art? Первый вопрос был, что такое искусство? And where does it happen? А второй вопрос был, и где оно происходит? So, as we understand, this is artists that cannot exercise their art. Как мы все понимаем, да, речь идет о художниках, которые не могли создавать свое искусство. Yeah, so it is a lot to do with their imagination and the way they project themselves. Очень важно поговорить об их воображении и о том, как они воспроизводят, проектируют себя. And so I did 2 parts to the work. В моей работе было 2 части. And I cut the work in 2.
One part was shown in the local museum, the Kunsthalle of Gothenburg, where those artists will always dream to show their work. Я разделила свою работу на две части. Одна часть демонстрировалась в местном музее Готенберга, там, где все эти художники, о которых идет речь, они мечтали бы просто свою работу разместить. And maybe never went there. And the other part was in the suburbs, 7 kilometers apart, where there is no place to show art. There is only a shopping mall where you go to buy your meat. There is a cafe and almost nothing else. А вторая часть работы была размещена в торговом центре за 7 километров от города, где есть небольшое кафе, где люди могут купить мясо, и больше ничего там нет. Там нету места, где можно было бы демонстрировать произведения искусства. So there was a big exhibition in Paris in '89 that was a very dramatic exhibition, that it was for the first time in the Centre Pompidou. There was shown artists that are not only white male artists. There was African artists, a lot of artists that were never before, their art was not considered so-called art. Интересный момент. В 1989 году в Париже, в центре Помпиду, была очень такая громкая выставка, когда впервые там демонстрировались работы не только белых художников, но и других художников, например, темнокожих, да, или людей, чьи работы никогда ранее не выставлялись. And it was called the Magicien de la Terre. It was a big controversy and a big drama. And those artists had to answer the question, what is art? Эта выставка называлась «Волшебники Земли». Это была очень драматичная, очень такая громкая выставка. И все эти художники, они должны были ответить на вопрос, что есть искусство. And why did so I also included those answers, because actually the 38 artists from Bergson, their answers were very similar, but very different. And I said, we are different. And what is interesting in art is that all our interpretations of art, each work is different. И в свою работу, вот, о которой я сейчас вам рассказываю, я включила также ответы и вот этих художников вот с этой выставки в Париже. Интересно было то, что их ответы были и похожими на ответы художников, которые участвовали в моем проекте, но и отличались. И я задавала вопрос, что же есть схожее и что же отличается. So I created a silent movie where you see them sitting in their rooms and their answer is materialized on their walls. Я создала фильм без звука, где художники просто сидят у себя в комнате, и их ответы как бы материализованы на стене за художником. And like in a silent movie, in between this, you have the artists from Magicien de la Terre and their answer, what is art. И также здесь есть ответы художников с выставки в центре Помпиду и их ответы на вопрос, что такое искусство. Yeah. So for me, it was really important to say that we are all artists and we are trying to do one thing when you are an artist. You are trying to enlarge, to make it wider, to put in new ideas, to put in new populations, to put in new words and new artworks. Моя идея была показать, что все мы, все, кто является художниками, мы хотим сделать нечто большее, мы хотим включить новые идеи, новых людей и новые слова в нашу работу. But I also wanted to accentuate their being forgotten, not speaking,
and also when you listen to your own words, it is very solitary. Но я также хотела подчеркнуть ту идею, что художник может быть и не услышан, а когда сам художник слышит свои собственные слова, он может испытывать действительно глубокое одиночество. So this exhibition was in this little center of them, and it was very beautiful because some people that came for the opening chose to walk the 7 kilometers from one part to another to see the whole exhibition, to see the whole work. И эта выставка проходила в этом центре, где жили эти люди. И интересно было то, что некоторые из посетителей, которые пришли на открытие выставки, им пришлось пройти 7 километров, чтобы увидеть эту выставку. And so this is the middle of the city. This is Kunsthalle Gothenburg, and in the Kunsthalle Gothenburg, I put their voices. Это центр города Kunsthalle Gothenburg, и я как бы поместила их голос в центре этого города. So you would walk around with a headset, and you only didn't have their body or their visuals. You only had their voices and my interpretation of their dreams. Таким образом, посетители ходили по выставке с наушниками, и они слышали мою собственную интерпретацию мечты каждого из этих художников, о которых шла речь в проекте. Means there was a group of people that wanted to have a studio. There was a group of people that wanted to have a place to show their work, and I did a very kind of strange 3D interpretation. Среди этих художников были группы людей, которые хотели бы иметь свою собственную студию, кто-то хотел бы иметь место, где они могли бы показывать свои работы. И я сделала 3D-интерпретацию. It's a pity we cannot show it as I would wish because the sound is on. But you see, there is an element of time that I made it happen. You see, there is as if we are sitting. So I used their place where they live in, and I made a certain kind of element. It all looks like sculptures standing on the wall. And what was the most interesting thing? Я привнесла в свой проект элемент времени. Вы видите, что это как бы проекция их места жительства на стене. That, you know, sometimes we say that art is only art and it's not reality and it doesn't do anything in the real world. But here, during the opening, the director of all the thousands of apartments, she listened to what they said and she immediately said, "Oh my God, I didn't realize." And she actually gave them 200 square meters to start working in. Мы, конечно, часто говорим, что искусство — это не равно реальности, да, это искусство — это что-то не настоящее, но на этой выставке произошло нечто интересное. Директор, управляющий этих квартирных комплексов, да, этих 1000 квартир, что-то поняла для себя и приняла решение предоставить художникам место, территорию примерно 200 тысяч квадратных метров, 200 квадратных метров для того, чтобы художники могли разместить свои произведения. What happened after actually the art school started kind of the artists, the students started to rent apartments there to live with the people, and a couple of years later somebody told me, "We don't understand why only in Bergson there's so much art." А интересно было то, что многие студенты, которые учились на художественном факультете, в этом месте начали снимать квартиры, и так произошло, что уже много художников жили в этих комплексах квартирных,
И многие люди потом не понимали, почему же в этом пригороде вдруг появилось так много художников. It took 2 years to finish this work for us. У нас заняло 2 года, чтобы закончить этот проект. Алло. Да, спасибо за этот очень интересный рассказ. Я хотела бы вернуться немножечко к началу и сказать, вот тут прозвучало, что именно благодаря этому проекту мы сейчас имеем удовольствие слушать и смотреть работы Эстер Шалев-Герц, но это в какой-то мере действительно так, потому что вот здесь мы сидим с Татьяной Мироновой и представляем группу «Место, искусства». И вот такое совпадение, конечно, оно нам показалось очень знаменательным. Но с работами Эстер Шалев-Герц я познакомилась, конечно, раньше. Я их увидела на выставке в музее ЖДПОМ. И эта выставка произвела на меня очень большое впечатление. И я рассказывала о ней моим студентам, поэтому мы как-то, это был двойной такой интерес, потому что уже художник, которого мы знали по рассказам, по работам, и в то же время вот эти интересы так сошлись. И поэтому мы попросили сосредоточиться в основном на этом проекте и как бы от него вот идти и задавать вопросы. И сейчас я бы хотела дать слово Татьяне Мироновой, но перед этим у меня один маленький вопрос к Эстер, потому что мне очень интересно, поскольку Эстер родилась в Вильнюсе, и потом оказалась, вот сейчас уже последние 30 лет, больше 30 лет, уже живет в Париже. И это такой действительно международный путь. Вот можно ли сказать несколько слов? Вот отразилось ли как-то вот ваше происхождение, ваш путь такой европейского путешественника, отразился ли он на вашем творческом пути? Yeah, that's actually thank you very much, but it's really what I am profoundly interested in is the history of Europe. Да, действительно, спасибо за интересный вопрос. Я действительно очень глубоко, искренне интересуюсь историей Европы. But not only the history of Europe, but what in the history of Europe is mainly lacking. I'm always interested in the things that were not yet told, or in a certain way they were not told. Но особо меня интересует именно то, что отсутствует в истории Европы. Это те вещи, которых не хватает, или это те вещи, о которых не рассказали. Yeah, and a lot. I am, of course, I moved 3 times or more. I love moving. Я переезжала 3 раза или даже больше, и мне нравится переезжать. And I think the drama of people that move is amazing and very creative, because I say, to make a work of art to my students, you throw the stone and you run to catch it. Я думаю, что для тех людей, которые переезжают, это очень драматичная история. Например, вот своим студентам я рассказываю, когда вы создаете произведение искусства, да, вы бросаете камень, и вы бежите, пытаясь его поймать. Because it's this kind of movement, that actually the movement, the leaping out, that brings you to the moment of urgency. And so I am attracted, it looks like it, by urgent stories. И как раз это движение вперед, этот прыжок создает своего рода релевантность, насущность. И мне в искусстве как раз интересен момент актуальности. But just to say that what I think art is when you talk about violent stories, the art is not to show violent and not to repeat the violent.
И когда я задаю вопрос о том, что же такое есть искусство, вот приведу пример, да, когда искусство рассказывает или показывает какие-то истории, ну, когда искусство посвящено какой-то истории, связанной с насилием, да, это не означает, что это для того, чтобы показать насилие. So that's why I never know where a project will bring me. But it's always the beginning that will lead me into the thing. And by chance, it's always stories on the European history and its imaginary. Я никогда не знаю, куда же приведет меня в конце концов каждый из моих проектов, но для меня важно начало проекта, когда вот этот самый прыжок, да, и для меня в европейской истории важно что-то связанное с воображением. Yeah, so my father was in the Red Army, so when I come here and I see the star from time to time, so it makes me very strong emotions that I cannot kind of react to, but it's part of the things that moves me. That I don't know. Мой отец, он был в Красной армии. Когда я, конечно, приехала сюда, я вижу звезды, да, и какие-то вещи, на которые я реагирую эмоционально. Это понятно, да, то есть это не может меня не затрагивать эмоционально. Did I answer or? Я ответила на ваш вопрос. У меня есть вопрос, связанный вот с проектом «Место, искусства», потому что мы в своем проекте одноименном делаем карту разных мест искусства, где оно происходило, происходит сейчас. И вот первый вопрос, который мне интересен, я когда смотрела материалы по проекту, места были разделены на дом-кухню, дом культуры, студии. Можете вы поподробнее рассказать, как вот эта вот картография такая неочевидная возникла? Потому что мы сейчас вот в нашем даже проекте оперируем какими-то довольно понятными вещами, типа институция, какое-то альтернативное пространство, там, какое-то природное пространство, музей, а здесь вот такой сдвиг происходит интересный. Yeah, because listening very carefully to what the participants were saying, so some were saying, I'm doing my art in the kitchen. Я очень внимательно слушала участников моего проекта, и некоторые из них говорили, я создаю искусство на кухне. But kitchen is very interesting, is where you eat, where you give food. And a lot of us, a lot of people, I think, do things in the kitchen beside only eating. И хотя кухня — это интересное очень место, да, где мы все едим, где мы берем или даем еду, но, наверное, все мы делаем много разных вещей на кухне, кроме того, чтобы просто там прийти и поесть. So for me, kitchen was okay also to paint or to destroy a little bit the kitchen. And so there was the kitchen. Then there was the studio. So the studio, what I understood from them, was more or less like a cage. И поэтому для меня кухня — это было место, где можно создавать искусство, а также мы обсуждали с нашими художниками студию, да, такое пространство, как студия, и как я поняла из их ответов, это для них было чем-то вроде клетки. It's like you see out from one part, but you are still having a place that you are. It's a place for working on your art. And other people really talked about a meeting place. Means that art comes from where they meet. They wanted to meet. И так и студия — это было место, где они все-таки работают, да, создают искусство, а также они говорили о месте, где создается искусство. Это то место, где они встречаются, где они хотели бы встречаться. So I created different meeting places that look like crazy museums, but really very precisely being inspired by their vision and what they see.
Я создала некоторые места встреч, которые выглядели как музей, но нас очень сильно вдохновило их видение и то, что они хотели бы видеть. And some of the people said, "Oh no, we don't need we need a wave. We want to work in a wave. So we are in a complete known place." Means as an artist, you are in a known place. А некоторые художники даже сказали, что им не нужно никакое место для работы, они хотят работать в такого рода волне, то есть они хотят работать в месте, которое не существует. Художница это назвала словом non-place, не место. Because it was really not, they were all alternative. You know, they were all in the alternative sphere. Потому что все эти художники были в некой альтернативной сфере. Because when you say alternative, it's always the question of who is paying for it. Когда мы говорим слово «альтернатива», тут же сразу возникает вопрос, а кто, собственно, за это платит? And I'm fascinated about budgets and where the money comes from and how can you activate new spaces in this reality. И как мы уже обсуждали, меня очень интересуют бюджеты и откуда вообще приходят деньги, и как можно активизировать эти места в новой реальности. Because the creativity cannot be only we are not working for a salary. You're working for the creative part of you. So at that moment, the urgency is so that you don't have this kind of normal places of saying, oh, we don't talk about money or we talk money. I always said to my student, you don't like money, go work for a salary. Because you need to love money because it's the blood of your body. И, конечно же, мы работаем не только за деньги, мы работаем и ради креативной части нас самих, да, потому что мы создаем искусство, чтобы самовыражаться. И я говорю всегда своим студентам, если вы не хотите, да, работать за деньги, ну идите работайте за зарплату, да, тогда. Потому что я считаю, что все-таки деньги — это неотъемлемая часть нас, даже нашего тела. Because it's mainly the question is, do you want to change the society so it creates another financing structure? Вопрос в том, а хотите ли вы изменить общество, да, и создать другую, еще одну финансовую структуру? Yeah, it's really a question. I always dreamt that everybody should get enough money so you have money for live. And so you can choose if you want to do something else with your life. Это действительно важный вопрос, потому что, конечно, я бы хотела, чтобы у каждого было достаточно денег на что жить, да, чтобы каждый человек мог выбирать, а что еще вы вообще хотите делать в жизни. У меня есть еще один короткий вопрос. Мне интересно, был ли ваш ответ в этом проекте, и вообще мне интересно, как вы для себя понимаете это несчастное место искусства. Для меня, например, интересно, как в ваших работах сочетается повседневное, историческое и художественное, и как на этом пересечении, собственно, это место и конструируется. Но вот как вы для себя это определяете? I still don't have the answer, so it means I will continue to explore. У меня по-прежнему нет ответа, поэтому это означает, что я буду продолжать исследовать этот вопрос. And it's always interesting how it's like I did a project in the Historical Museum before, and it was about a Lap woman, an indigenous woman, and her double identity, and I didn't want to do another project there because I was angry at them in a way, but I wasn't understanding why. And Я уже делала проект в этом музее, и, собственно, я делала проект о женщине и ее двойной идентичности. Я немножко разозлилась на этот музей. Я больше не хотела там делать проект. Yeah, so they called themselves the History Museum, but they didn't have even one thing from the Lap people that are a part of
of Sweden, but I wasn't so much aware about it. It's the idea that brought me there. And years later, people came to me and said, "Oh my God, you were the first one to do this." So I'm always the first one to do something somewhere. Этот музей назывался историческим, но там ничего не было исторического. И вот своим проектом я сделала что-то новое. Многие люди уже через несколько лет приходили ко мне и говорили, что вы были первым человеком, который сделал вот такое. Maybe now people want to ask questions. Может быть, наша аудитория хочет задать вопросы какие-то. Or give comments. Или, может быть, что-то прокомментировать. Я могу попытаться на английском. Esther, thank you for your lecture. It was very inspiring. And I would like to ask you, in some of your works that you showed to us, you dedicate sound and visual information. And it's interesting what the message to do this, like exactly for you. Can I translate the question? Да, я переведу вопрос, может быть, кто-то не понял. Вопрос заключался в том, что вы в своей работе разделили визуальную информацию и звук, и хотелось бы услышать от художницы комментарий, зачем вы это сделали. Jag har pratat om att det kan vara en sångkultur i vissa If I understand correct, it's like, why do I work with sound or why I divide them? Yes, that you showed several works, and you have different. In different works, you different work with visual side and with audio, like. Because I want to be very precise with when the people of the first generation, the newcomers, it's like I did even two machines and two lengths. So the video is 60, I think, and the sound is longer. So it means like the picture is over, but you are still continue to talk. So I wanted to have these two spaces as different lengths, just to make this point very clear that sometimes they don't meet, that there is a kind of disruption. There's something that continues talking while the image is over and it's we are in the dark. В своем проекте я работала с людьми первого поколения, которые приехали в это место, да, и идея была в том, чтобы развести визуальную и аудиочасть, и когда картинка визуальная заканчивается, часто в моих работах аудиочасть продолжается, то есть это голоса, которые все еще продолжают и продолжают говорить. Thank you. Эстер, огромное спасибо за ваше выступление, было очень интересно. У меня такой вопрос возник. От тех проектов, о которых вы рассказывали, можно сказать, что они очень многообразные в своем выражении, в языке, который вы используете. И у меня в связи с этим вопрос. Чем вы руководствуетесь при выборе той или иной репрезентации? Она связана обязательно с местом, которое вы хотите включить как вот место искусства, или нет? Спасибо большое. Did I understand it? Да, место, the place of representation. Okay. Yeah. How did you choose the way of represent, the object of art? How do I choose? Usually, my system is, I have an idea. When the idea comes, at that moment, I'm not the boss anymore. Then I listen to the idea very well. Means I exercise listening to understand what is it about. And the idea will tell me what to do.
So I cannot wake up and say, oh, I'll make a sculpture about it. Or I am not anymore there. So it's more the construction of the idea, of the elements of the idea, of what am I talking about? What is it that we are dealing with? And this is the only one that leads me and the work to where it comes. So a lot of people, a lot of writers that write about my work, they say your work is very just. Because I really don't allow myself to go into the freedom part. Итак, когда у меня возникает идея, если она вообще возникает, да, я уже больше не являюсь боссом, то есть мной руководит эта идея, да, и исходя из этой идеи, вдруг я понимаю, да, должна ли это быть скульптура или что-то еще. Таким образом, вот это все и происходит. For instance, with the monument against fascism, when came the idea it was a competition to make a monument against fascism. I said, a monument? I hate monuments. I want all monuments to disappear. Например, что касается моей работы «Памятник против фашизма», да, это был конкурс на памятник против фашизма, а я на самом деле ненавижу памятники, я хочу, чтобы все памятники вообще-то исчезли. Then you have to do it. Even that today, thinking about it, I said, how did I have the courage to do it, you know? It cost a lot of money to make a mechanism like that. Но, тем не менее, необходимо было иметь смелость создать такой памятник. И это стоило, конечно же, большое количество денег, чтобы его сделать и чтобы создать такой механизм. Or in first generation, at the opening, when the people come to see their face, you know, I was really afraid. What do they think? Because they live there. They will have to see it every day. But nobody can say, oh, this is you, or this is you. So I took away the identity because their identity is taken away. So I was very precise. А что касается проекта с художниками, да, про который я рассказывала, там я заснимала лицо этих художников, и когда я это увидела, я на самом деле даже была напугана, потому что им же с этим надо будет жить, и они могут это видеть каждый день, они могут видеть друг друга, но на самом деле идентичность здесь пропадает. Я как бы изъяла идентичность из этой работы. So I'll talk tomorrow. If you come tomorrow, there will be more kind of work where the idea leads me to something that is unimaginable. Завтра я еще более подробно буду об этом говорить. Если вы придете на мое выступление завтра, расскажу вам о том, как некая идея может привести к чему-то, что просто невообразимо. Thank you so much. Thank you for listening. Спасибо большое. Good. Thank you very much for your speech. And I have 3 questions for you. Yes, and the first question, when you spoke about your art, you were speaking about urgency, yes? And so probably it's a stupid question, but should contemporary art be provocative? Should it be provocative, or is it important for art to be urgent? And the second question is, when I was listening to you, I have a feeling that your art is very social, because you always speak about involving people, you speak about listening to people, taking interviews, and basically all that is a methodology of a sociological research. So is the social aspect important for contemporary art? And the third question is probably about organization. And in Soviet times, we had a system of community centers or so-called cultural centers in rural areas where art was supposed to take place. And these structures still exist now. They are financed, etc.
And I have a feeling that they don't really work as a community center, as an art center. And the question is, what do you think, how art can be cultivated, or how can it survive or exist in such simple rural areas? Thank you. Слышно? Очень кратко переведу для всех. Да? У молодого человека 3 вопроса. Первый, Эстер говорила о релевантности искусства. Вопрос, а должно ли быть искусство провокативным, да, вызывающим? Второй вопрос был о том, что Эстер использует очень часто коммуникативные методы в своей работе, да, потому что ее искусство во многом о том, как говорить, общаться с людьми, да, спрашивать о чем-то. И это похоже даже на своего рода социологическое исследование, да, вот ее отношение к этому. А третий вопрос был в том, что у нас есть система культурных центров, видимо, клубы, да, имели в виду, в сельской местности, да, где искусство должно как бы происходить, да, не финансируется, но нет впечатления, что действительно это работает. Каково ее мнение на этот счет? Как должно действовать, работать искусство в отдаленных каких-то местностях, да, территориях? Well, I don't do art, I do contemporary art. So, when you go into a museum, can you imagine that all the pictures will start talking to you? Would be fun, would be interesting. And why I was taken by the speaking is that nobody teaches us to speak. They teach us to write, to read, and to shut up. And when you speak, you're out, when you're not asked. So when we speak, it's wild, it's not educated yet. Я не просто художница, я современный художник. Я считаю, что в современном музее, да, в пространстве картины, произведения искусства, они должны говорить. А нас всех чему учат? Нас учат писать, читать и молчать. Да? А говорить никто не учит. А может быть, это вот будет что-то новое у нас? But just to be more precise, what I'm interested a lot is what art was always interested in is the portrait. And I think the portrait is the most important thing. So there's a portrait of speaking, and there's the portrait. When are we so beautiful? You remember the photographer would do it like that and put the light. I think we are beautiful when we speak or think about something so important that we are not conscious about how we are, then there's something magical happening. И меня, в частности, очень интересует портрет. И портрет, он может рассказать о чем-то. Все мы знаем, да, когда фотограф фотографирует человека, и человек может наклонить голову или принять какую-то позу. И красиво бывает то, что человек подумает о чем-то очень важном для него, и это видно, да, на портрете, что действительно интересно. And talking about those the places where we should be together, just for being together, it was museums is an elitist place, was an elitist place for rich people. It started by kings and people that didn't have what to do but to collect weird stuff. And today it's museums and it's full of people that maybe those places we can find other ways to do. But I grew up in a part like this too. And it was amazing because we could do other things there than just survive. Что такое, вот говоря о месте, где мы все встречаемся, да, что такое был музей раньше? Это какое-то место элитное, да, для богатых людей, для королей, где они собирали какие-то предметы, может быть, для тех людей, которым нечем было заняться. Но вот говоря об этих отдаленных местах, где происходит искусство, я сама из такого места, и, может быть, и вот сейчас мы видим, что в музее очень много людей, да, не переполнены людьми. Может быть, и в тех местах мы что-то можем придумать, как-то их использовать для искусства. So today museums look like those centers because they do performance, you do research, you show a little bit of art, you do a lot of things. Maybe you just change the name to a museum. But it's true, what
finally, we are liberating also the museums. Но сейчас музей — это такое место, где происходит много разных активностей, да, и исследования, и какие-то даже представления, и показывают искусство, демонстрируют искусство. Вот, собственно, может быть, это место для освобождения искусства. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. I just want to say thank you. Спасибо большое. Вот, мы приглашаем всех завтра в Высшую школу экономики на конференцию «Теории, практики, искусства и дизайна» и секцию «Место, искусства» в частности, где Эстер будет представлять совсем другие проекты, и мы продолжим разговор на те темы, которые мы затронули сегодня. Спасибо. Without speaking, no words. Without speaking.